So Katie, they pulled up on the parking lot, and I walked over to her vehicle, and I said, "You mind me asking who you work for?" And she said, I am the director of community services for healthcare for the homeless." And I said, "You know, this is a God moment. Can I have an interview today?" Y entonces conoció a la persona de trabajo comunitario, que dirige trabajo comunitario en Healthcare for the Homeless, y allí en un parqueo le dijo, creo que esta es una señal divina para mí y me gustaría tener una entrevista contigo. So I eventually had an interview with Healthcare for the Homeless, and they called me in. And I went into the interview. They said, "Why do you want to work here?" And I said, "You guys treat the whole person." They said, "Katie said, can you talk about it?" And I said, "I walked out of professional football, spent 35 years in active addiction, and I was coming in for services, and a young man pulled me to the side and said that my breath smells. He said, we have a dental program, and you would be a good candidate for it." Cuando le entrevistaron para Healthcare for the Homeless, le preguntaron por qué quería trabajar allí, y él dijo, porque ustedes ven a la persona como una entidad completa, y tenía que explicar por qué decía eso. Entonces puso un ejemplo de uno de los casos de abuso de sustancias, en el que la persona afectada le decía, yo necesito ayuda porque tengo un problema con mi aliento, con el olor, y él le ofreció asistencia dental para la persona que tenía problemas. So Katie, when they asked me what was my criminal record, and I told them I had 55 strong arm robberies, I used to pick up cash register. And she smiled, and they made a decision to hire me. I've been on the job 6 years. I consider myself what they call a wounded healer. I go into communities where a lot of underserved people. I try to make an attempt to serve God every day. So in the process of me becoming a community health worker, it helped change my life. Because every time I get to help somebody else, I help myself. But in the midst of all that, I stopped taking care of myself and I relapsed. And I ended up on a gurney in a psych ward. Ha sido And I said, increíble "God, mi cambio. save me, I'll serve you." Familia lo ha notado. Yo he Feedback tenido work, también unas feedback. entrevistas y he notado cómo hablo, En esa soy conversación, otra. entrevista con De con verdad Kate, que mi la autoestima persona que regresó estaba y eso me entrevistando tiene en tan Healthcare for the feliz. Homeless, le preguntó cuál es tu He pasado hasta el Él segundo, dijo que tenía varios pues primera entrevista, segunda entrevista, ahorita voy para una tercera. porque se Obviamente, cambiaron los cajeros, esto es un part-time, tenía el un de la problema tercera de abuso entrevista, de pero que sustancias, para mí hace 8 meses no me pero que necesito, sin embargo lo que tal vez quería porque era ya lo servir a la estaba. comunidad y ayudar a otras Mi personas. familia me ha dicho, Él se la veo identifica segura, como se enferma, pero sale sanador adelante, porque herido, pues es me decir, una acabo de dar una persona que infección vivió la situación y que está intentando ayudar a otras personas que como él y ando con sufren antibióticos, pero yo no siento que me abuso de tumba, ya no sustancias. siento como que Además, me muero. Yo estaba ha con una actitud tenido y una energía recaídas y se ha visto en el como hospital muy que está fea, pasando de y mucha lo digo fe, es porque quiere servir a Dios. pues estaba Cuando viniendo de tiene sus muchos recaídas, se rechazos, de dirige sacarme en de los oración trabajos, a yo les Dios. compartí eso. Y el haber estado con If you're on ustedes, Zoom, la please verdad que mute yourself. el verse uno como persona, el ver a personas como ustedes, luchadoras, que así se sientan mal, no importa, se levantan, Yania, lo you're on hacen. Zoom. Please Digo mute yo, yourself. mucha enseñanza y mucha fortaleza. Así que yo a ustedes les debo mucho. Healing. It was they told me I cared too much of my interview, my evaluation. And so I had to get a therapist, sponsorship, had to do all the things to stay healthy so I could keep serving the community. So I'm one of the guys that when someone's in trouble, if we have an HIV client that can't be found, if they have somebody has a medical condition and they don't show up for appointment, I'm the person that can go into the community and find them. Because I come from lived experiences, so it's a lot. I'm still I'm accepted in the community. I'm trusted, and so it helps me work with my clients.
it's really been rewarding being a community health worker. Just last week, I had a client that was living in horrible conditions, was being bit by rodents, and it was 8 o'clock at night. I went to his house. We was able to get him in an ambulance, get him to the hospital. And my director, she was kind of upset with me because she said, "Why did you go to the house?" I said, "Because I heard God's voice." And when I hear his voice and I'm working, I just try to follow that lead, because you never know when someone really needs help. So what I do is, because of work with Dr. Chittleman and Tiffany, I look through everything through a different lens then. Where I once looked at it one way, when a client comes in, I do a lot more listening now instead of just trying to make a quick evaluation. Because everybody lens is different. What I might perceive as my vision of what should be done for him, it might just look different for him. So it works for me that way, and I'm glad I was part of the ALEC study to be able to work with different CHWs to see how we look at things different. And so it's been a really beautiful journey. El señor Greg nos estaba contando un poco su historia. En ese viaje de sanación, él decidió que no solamente era oración y no solamente era ayudar a los demás, sino que tenía que cuidarse al mismo. Y muchas veces confesó, no se cuida por dedicarse a la comunidad, pero cuando volvió a trabajar con Kate, le dijo que él iba a hacer todo lo posible para cuidarse porque le importaba mucho su rendimiento en el trabajo, y empezó a recibir terapia y hacer todo lo posible para cuidarse al mismo. Sin embargo, algo que le encanta de este trabajo, porque lleva haciéndolo más de 6 años en Healthcare for the Homeless, es que él tiene experiencias, él ha vivido las experiencias de las personas a las que está ayudando, y entonces cuando trabaja con la comunidad, él sabe por lo que están pasando y las dificultades que ellos tienen. Además, ha habido algunos casos, por ejemplo, personas que no pueden renovar sus prescripciones médicas porque no saben cómo hacerlo. Él está allí presente en la comunidad. Él es una persona en que la comunidad confía, y entonces cuando alguien necesita ayuda recurren a él para pedirle ayuda en cualquier ámbito de su vida. Hubo un ejemplo en el que estuvo en una casa en el que tuvo uno de sus pacientes que tuvo un problema en su casa y terminó bastante mal. Creo que al paciente también le mordían las ratas. Y él fue a la casa de esta persona para ayudarle, y su jefa Kate le dijo: ¿por qué fuiste a esa casa? Y la respuesta de Greg fue: pues porque fue una voz de Dios que me dijo que tenía que hacer. So one of the things that comes up that really is difficult is that I work on a job where I work with a case manager, a therapist, two doctors, and a clinical director. And I'm the one in the field in unsafe conditions, in drug neighborhoods, in projects, and they gave me a 90-cent raise and I make $20 an hour. I have to work a second job just to survive. But we as the organization sometimes doesn't value community health workers. They value when the work's getting done, but they don't value you when it comes to salary increases. So el trabajo que hace el señor Greg es extremadamente importante. Él trabaja con un médico, con un administrador de casos o case manager y con otros clínicos. Sin embargo, es él el que está afuera en la comunidad en condiciones difíciles y poco favorables. A pesar del trabajo tan importante que hace el señor Greg, hace un llamado para avisarnos que el salario que él tiene como trabajador de salud no es competitivo, no sirve para cubrir todas las necesidades, recibe céntimos de incremento en su hora de salario y solamente recibe $20 la hora.
So I want to close with this. Same guy that stood in line to get dentures have implants now. Same guy who just talked about the $20 an hour. God's been so good to me. Me and Stephanie was just talking about it. This is a mission-oriented job. We're not going to make a fortune, but we would like to have a slight pay increase, so living wages. And really, I'm talking to everyone, but also my organization. So I'd like to thank Ashley and David and the coalition for inviting me down to speak this evening. Thank you. Para terminar, para cerrar su presentación, el señor Greg comenta que la persona que necesitaba su ayuda, que tenía problemas dentales, ahora tiene dentadura y la vida la ha tratado bastante bien y además él ha podido avanzar en su profesión. Sin embargo, hace un llamado a todos aquí y sobre todo a su organización para que puedan apoyar el trabajo que están haciendo y cubrir unos salarios que permitan vivir una vida digna. Y que agradece a Ashley y al Centro de Justicia por organizar esto y por invitarle a presentar su historia hoy. Gracias.